Peliscate adelante los sins, hey algo ahí experimentando es pinchazo, algo consciente, pero aquí está lo inquietante. Sabemos exactamente que está hecho tu piel. Átomos, carbono, hidrogeno, oxígeno, nitrogeno. Sabemos de que están hechos tus nervios, de la misma materia. Sabemos de que está hecho tu cerebro, 86,000 millones de neuronas, 100 billones de conexiones to dos átomos. Pero cuando los científicos abren tu mente con todos sus sofisticados instrumentos, encuentran neuronas, señales eléctricas, química, nunca encuentran lo que está causando la experiencia. Este no es un rompecabezas pequeño, este es el problema más profundo de toda la ciencia. Y al final de este video entenderás por qué los físicos no tienen idea de qué es realmente la conciencia, y por qué eso debería aterrorizarte. Si quieres ver cómo los átomos adquieren conciencia, míralo hasta el final. Y por favor, dale a me gusta, suscribe y coméntame en los comentarios. ¿Crees que tu conciencia es solo tu cerebro o hay algo más? Profundizamos. Mira a tu alrededor en la habitación donde estás ahora mismo. ¿Ves colores? ¿Ves formas? ¿Oyes sonidos? Quizás sientes la silla debajo de ti o el suelo bajo tus pies. Todo esto es obvio, natural, así son las cosas. Pero de tanto y piensa en lo que realmente está sucediendo dentro de tu cabeza. La luz rebota en los objetos, radiación electromagnética, fotones, entran en el ojo, ligan a la retina, lo que dicen, cadena señales eléctricas en el nervio óptico. Estas señales viajan a la parte posterior del cerebro, a un lugar llamado corteza visual. Los neurones se activan, se forman patrones, y entonces ocurre algo extraordinario, algo completamente inexplicable. ¿Ves rojo? Ahora bien, aquí está el enigma. La luz no es roja. Es simplemente radiación electromagnética con una longitud de onda de unos 700 nanómetros. No tiene nada de rojo. Los neurones que se activan en el cerebro tampoco son rojos. Son simplemente células que realizan procesos químicos. Iones de sodio que entran y salen con potenciales eléctricos cambiantes. Entonces, ¿de dónde proviene el rojo? Esto es lo que los filósofos llaman qualia, la cualidad percibida de la experiencia. El rojo del rojo, lo doloroso del dolor, el sabor del chocolate, no son solo información, son experiencias. Alguien está en casa teniéndolas. Una vez escribí un poema sobre esto, de pie en la orilla del mar, mirando las olas, montañas de moléculas, cada una estúpidamente ocupada en sus propios asuntos, billones de distancia, pero formando olas blancas al unísono, y ahí estoy, átomos con conciencia, materia con curiosidad. Un universo de átomos, un átomo en el universo. Es el enigma. ¿Cómo adquieren conciencia los átomos? Ahora podrías pensar que sabemos la respuesta. El cerebro, obviamente. La conciencia proviene del cerebro. Pero esa no es la respuesta. Simplemente señala la calle donde reside el misterio. Permítanme darles una analogía. Supongamos que les pregunto, ¿cómo se mueve un auto? Dirán el motor, bien, pero ¿qué hay del motor? Bueno, hay pistones,
suben y bajan, bien, que los hace subir y baja, el combustible explota y los empuja. Allá, ahora sí que vamos por buen camino, podemos rastrear toda la cadena. Combustión del combustible, expansión, presión, el movimiento de los pistones, el cigüeñal gira, los ruedas giran, el auto se mueve. Cada paso es mecánico, cada paso es físico. Entendimos cada eslabón. Ahora intenta lo mismo con el cerebro. Los fotones impactan en la retina. En el acuerdo, las señales eléctricas viajan a través de los nervios. De acuerdo, los neurones se activan siguiendo patrones. De acuerdo, y luego, de alguna manera experimentas el color rojo. ¿Dónde está ese paso? ¿Cuál es el mecanismo que convierte la actividad eléctrica en una experiencia percibida? Nadie lo sabe. Ni siquiera sabemos qué tipo de respuesta nos satisfaría. Esto es lo que David Chalmers llama el difícil problema de la conciencia. Los problemas fáciles y uso fáciles con ligereza son cosas como procesa la información el cerebro, cómo controla el comportamiento, cómo integra las señales de los diferentes sentidos. Son problemas de ingeniería complejos, pero abordables. Podemos imaginar su solución. Los estamos resolviendo ahora mismo. La neurociencia está progresando. El problema difícil es diferente. El problema difícil es por qué existe la experiencia. Por qué todo este procesamiento de información va acompañado de una vida interior. Por qué hay algo que se siente al ser tú mismo. Déjame decirlo de otra manera. Imagina que pudieras construir un robot perfecto. Vi hoy, se mueve, habla. Hace todo lo que tú haces. Desde fuera se comporta exactamente como un ser consciente. Pero por dentro, nada, ninguna experiencia, ninguna vida interior. Solo maquinaria procesando información en la oscuridad. ¿Es posible un robot así? No lo sabemos, pero este es el punto. Solo con la física, la química o la neurociencia no podemos distinguir la diferencia. Nada en nuestras ecuaciones indica que ciertas disposiciones de la materia deben tener experiencias internas y otras no. El filósofo Thomas Nagel escribió un famoso artículo sobre esto. Planteó una pregunta ingeniosamente simple. ¿Qué se siente al ser un murciélago? Piénsalo. Los murciélagos se orientan mediante un sonar. Emiten sonidos agudos y escuchan los ecos. Pueden detectar la forma, el tamaño, la textura y el movimiento de los insectos en completa oscuridad. Esta es su principal forma de conocer el mundo. Ahora, podrías intentar imaginar cómo es eso. Cierras los ojos. Imaginas emitir sonidos y escucharlos rebotar. Pero Nagel dice que realmente no puedes hacer eso. Te estás imaginando cómo sería para ti tener un sonar. No te estás imaginando cómo sería para el murciélago. El murciélago tiene su propia vida interior, sus propias experiencias, su propia forma de estar en el mundo. Why no podemos extraer eso? No porque carecemos de información, sino porque las experiencias son fundamentalmente subjetivas. Solo existen desde un punto de vista particular. Este es el quid de la cuestión. La ciencia es objetiva. La conciencia es subjetiva. Why no sabemos cómo salvar esa brecha? Ahora déjame decir algo que hará esto aún más desconcertante.
Tu cerebro contiene alrededor de 86 mil millones de neuronas. Eso equivale aproximadamente a la cantidad de estrellas en la Vía Láctea. Cada neurona se conecta con miles de otras. El número total de conexiones ronda los 100 billones. Si intentaras contar hace de 100 billones un número por segundo, tardarías más de 3 millones de años. Pero aquí está la cuestión. Estas neuronas están repartidas por todo el cerebro. Las que producen la visión están en la parte posterior. Las que producen el sonido están a los lados. Las que producen el tacto están en la parte superior. Diferentes características del mismo objeto se producen en diferentes lugares. El color de una manzana se produce independientemente de su forma, de su ubicación y de su movimiento. Y, sin embargo, cuando miras una manzana, no ves una mancha roja aquí, una forma redonda a la y un lugar específico en otro lugar. Ves una manzana, una experiencia unificada, como es tu cerebro para tomar todas estas piezas dispersas y unirlas en una única experiencia coherente. Esto se llama el problema de la vinculación y nadie lo ha resuelto. Algunos investigadores creen haber encontrado la respuesta. Las neuronas que se activan juntas se conectan entre sí. Si las neuronas de diferentes partes del cerebro se activan al mismo tiempo, al mismo ritmo, quizá esa sincronía se lo que los une. Quizás así es como el cerebro dice, estas cosas van juntas. Es una buena idea, hay evidencia que la respalda. Las neuronas sincronizan su actividad, a menudo a frecuencias de alrededor de 40 ciclos por segundo, el ritmo gamma. Pero aquí está el problema. La sincronía no explica la experiencia, simplemente retrasa la pregunta un paso. Supongamos que les digo que las neuronas A, B y C se activan a 40 hercios. Eso me dice algo sobre la sincronización de su actividad, pero no me dice por qué esa actividad sincronizada se siente como algo. No explica por qué hay un experimentador que experimenta la manzana unificada. Permíteme darte otra forma de verlo. Hay neuronas en mi cerebro ahora mismo. Hay neuronas en el tuyo ahora mismo. Algunas de las mías podrían incluso estar en la misma frecuencia que algunas de las tuyas, pero no compartimos una experiencia. Tu conciencia es tuya, la mía es mía, porque las neuronas son solo células, no saben en qué cerebro están. Simplemente realizan su química. Entonces, ¿qué es que tus neuronas son tu experiencia y mis neuronas mi experiencia? No lo sé, y hasta donde nadie lo sabe. Ahora, déjenme contaros algo aún más extraño. Déjenme mostraros cuán profunda es esta madriguera. Tu cerebro está hecho de átomos, unos 7 octalones, es decir, un 7 con 27 ceros después, y estos átomos están hechos de elementos más pequeños, protons, neutrons y electrons. Los protons y los neutrons están hechos de quarks. Los electrons son fundamentales. Aquí va una pregunta. Saca un átomo de tu cerebro. Sigues consciente, seguro que un átomo no importa. Pierdes átomos constantemente, los exhalas, los sudas. Se reemplazan. Los átomos de tu cuerpo hoy no son los mismos que hace 7 años. Casi todos han sido reemplazados. Así que la conciencia
Yo no depende de ningún átomo en particular. Debe depender de la disposición del patrón de la información. Pero espera, los átomos no son realmente sólidos, son principalmente espacio vacío. El núcleo es diminuto. Los electrones están en algún lugar de una nube de probabilidad. Los fuerzas entre ellos son electromagnéticas. Cuando tocas algo, en realidad no estás tocando nada. Los electrones en tu mano repelen a los electrones sobre la mesa. Todos son campos y fuerzas. Así que tu cerebro no es realmente una cosa. Es un patrón de actividad en campos. Campos electromagnéticos, campos cuánticos, una danza de energía en constante cambio. Y de alguna manera es bail sabe que estoy bailando. Algunos investigadores han propuesto una idea interesante. Quizá la conciencia no se produce en el cerebro como un generador produce electricidad. Quizás la conciencia se asemeja más a lo que la electricidad es para el generador. El cerebro genera campos electromagnéticos. Cuando las neuronas se activan, crean pequeñas fluctuaciones en los campos eléctricos y magnéticos que los rodean. Estos campos se extienden a través del cerebro y más allá de él. Se pueden medir con electroencefalografía y megalometría. Algunos sugieren que estos campos electromagnéticos no son solo subproductos. Podrían ser el lugar donde reside la conciencia. El campo unificado podría integrar la información de una manera que las neuronas dispersas no pueden. Cuando las neuronas se activan sincrónicamente, sus campos se suman interferencia constructiva. Cuando se activan desincronizadas, sus campos se cancelan interferencia destructiva. Esto explicaría el problema de la vinculación. El campo no está disperso como los neuronas. Está presente en todas partes a la vez. Podría vincular experiencias porque está inherentemente unificado. ¿Es esta la respuesta? No lo sé. Es una idea interesante, pero sigue sin explicar por qué un campo electromagnético debería sentirse de alguna manera. Los imanes tienen campos, los radios tienen campos. No creemos que son conscientes, porque el campo del cerebro debería ser diferente. Algunos físicos han sugerido que la conciencia podría involucrar la mecánica cuántica. Esta idea es tentadora, ya que la mecánica cuántica ya es extraña. Las partículas pueden estar en dos lugares a la vez. Las mediciones pueden afectar los resultados. El entrelazamiento conecta objetos distantes de maneras inquietantes. Roger Penrose, un brillante matemático, propuso que los efectos cuánticos en diminutas estructuras dentro de las neuronas podrían ser importantes para la conciencia. Estas estructuras se llaman microtubulos. Penrose y Stuart Hameroff sugirieron que los cálculos cuánticos en estos microtubulos podrían dar lugar a experiencias conscientes. Esta es una idea audaz, pero hay un problema. El cerebro es cálido y húmedo. Los efectos cuánticos son delicados. Se distraen muy rápidamente en tales entornos. La mayoría de los físicos creen que el cerebro es demasiado ruidoso para que la mecánica cuántica tenga un papel significativo. Pero aquí está la cuestión. Incluso si los efectos cuánticos estuvieran involucrados, no resolverían realmente el problema. La mecánica cuántica sigue siendo física.
nos dice como si comportan las cosas, no por que si sienten de alguna manera. Decir que la conciencia es cuántica no la explica. Simplemente la convierte en cuántica y misteriosa en lugar de clásica y misteriosa. Seguimos chocando con el mismo obstáculo. Podemos describir el cerebro con cada vez más detalle. Podemos mapar cada neurona, rastrear cada conexión, medir cada señal. Y al final, seguimos sin saber por qué toda esta actividad va acompañada de experiencia. Dejemos intentar un experimento mental. Esto es lo que me encanta. Pongamos a prueba nuestras intuiciones. Imagina que pudiéramos registrar todo lo que ocurre en tu cerebro mientras miras una manzana roja. Cada neurona que se activa, cada sustancia química que se libera, cada cambio de potencial eléctrico. Almacenamos toda esta información en una computadora. Ahora imaginemos que lo reproducimos. Recreemos exactamente las mismas señales en un cerebro diferente, o quizás en un sistema artificial. Los patrones son idénticos. Este nuevo sistema experimenta ver una manzana roja. Podrías pensar, sí, mismo patrón, misma experiencia. Pero espera. Podríamos ir más lento. Reproducir la grabación a la mitad de velocidad. La experiencia ahora es en cámara lenta. Podríamos reproducirlo al revés. El sistema experimenta la desaparición de la manzana. Podríamos alterar la grabación. Reproducir todas las señales en orden aleatorio. Sigue habiendo una experiencia. Probablemente no. Pero ¿por qué no? Todas las señales siguen ocurriendo. Todos los componentes están ahí. La diferencia radica en las relaciones entre ellos. La estructura. Entonces, la conciencia depende de la estructura. Bien, pero ¿qué estructura? ¿Qué es que una disposición sea consciente y otra no? Aquí hay una versión aún más extraña. Imagina que anotamos toda la información sobre tu cerebro en un instante. Todas las posiciones y estados de todas las partículas. Ponemos esta información en un libro muy grande. El libro es consciente, contiene la misma información que tu cerebro en ese momento. Probablemente quieras decir que no. El libro es solo tinta sobre papel. No es nada, no hay actividad, no hay proceso. La conciencia pues requiere no solo información, sino también procesamiento. Cambia con el tiempo, pero cuánto procesamiento, de qué tipo, estas preguntas no tienen respuestas claras. Ahora, déjenme decirles algo que realmente me preocupa. Sabemos mucho sobre el funcionamiento del cerebro. Sabemos qué áreas se iluminan al ver caras. Sabemos qué áreas se activan al sentir miedo. Sabemos que el daño en ciertas áreas causa déficits específicos. Sí, doña la zona fusiforme de la cara, no se pueden reconocer caras. Sí, doña el hipocampo, no se pueden formar nuevos recuerdos. Todo esto es neurociencia maravillosa. Pero observen lo que es correlaciones. La actividad cerebral así correlaciona con la experiencia B. Encontramos los correlatos neuronales de la conciencia. Descubrimos dónde y cuándo la conciencia se asocia con la actividad cerebral.
pero los correlatos no son explications. Si les digo que la lectura de un termómetro se correlaciona con la temperatura, no he explicado la temperatura. El termómetro simplemente mide algo, la pregunta es, ¿qué se mide? Cuando encontramos correlatos neuronales de la conciencia, descubrimos dónde y cuando la conciencia se asocia con la actividad cerebral. No descubrimos cómo ni por qué esa actividad se convierte en experiencia. Algunos creen que esto solo requiere más investigación. Una vez que comprendemos mejor el cerebro, el misterio se disolverá. La conciencia resultará ser una propiedad emergente, como la humedad surge de las moléculas de agua. Las moléculas no son húmedas individualmente, pero al combinarlas en cantidades suficientes, aparece la humedad. No estoy tan seguro, la humedad no es realmente un misterio profundo. Entendemos qué significa que algo esté húmedo. Las moléculas se mueven, se adhieren a las superficies, fluyen. La humedad es simplemente una forma de describir ciertos comportamientos de la materia a gran escala. La conciencia es diferente, no es solo un comportamiento, no es solo un patrón, es el hecho de que existe algo así como ser el sistema. Eso es algo completamente diferente. Permítanme decirlo así. Supongan que les doy una descripción completa de un cerebro, cada átomo, cada conexión, cada proceso. Y supongan que les pido que predigan que haría la persona, que diría cómo se comportaría. En principio, con suficiente potencia de cálculo, podrían hacerlo. El cerebro es físico, obedece leyes físicas. Pero ahora supongamos que te hago una pregunta diferente. ¿Qué está experimentando esta persona ahora mismo? ¿Qué se siente al ser ella? La descripción física completa no responde a esta pregunta. No puede, porque la pregunta se refiere a algo subjetivo, algo interno, y la descripción física se refiere exclusivamente al exterior. Esto es lo que los filósofos llaman la brecha explicativa. Existe una brecha entre las descripciones físicas y las experiencias conscientes, y no sabemos cómo salvarla. Ahora bien, algunas personas intentan evitar este problema. Dicen que la conciencia es una ilusión. No hay nadie en casa. El cerebro simplemente procesa información y genera informes sobre experiencias. Pero no hay un experimentador real. Me resulta muy difícil tomar esto en serio. Una ilusión para quién. Si hay una ilusión, debe haber alguien siendo engañado. Y es alguien está teniendo una experiencia. La experiencia de ser engañado. No se puede eliminar la conciencia, dicen, do que es una ilusión, porque tener una ilusión es en sí mismo un tipo de experiencia. Esto no es como otras ilusiones, un espejismo pez agua, pero no hay agua. Bien, la apariencia de agua es una ilusión, pero la apariencia en sí es real. En realidad, estás teniendo una experiencia visual que se asemeja al agua. Decir que la conciencia es una ilusión sería como decir que la apariencia también lo es. Pero entonces, ¿qué es tener la apariencia? Estamos dando vueltas. Y eso nos dice algo importante. La conciencia no es como otros problemas. No se va a resolver con los métodos habituales. Quizás necesitamos conceptos completamente nuevos, nuevas formas de pensar. Permítanme decirles cuál creo que es la situación. Y quiero ser sincero.
Esto es especulación. Si trata de un físico que se encuentra al límite de lo que sabemos, mirando hacia la oscuridad. Pienso que la conciencia podría ser fundamental. No quiero decir que todo sea consciente, aunque algunos lo creen. Quiero decir que la conciencia podría ser como la masa, como la carga, como el espacio-tiempo, no derivable de algo más básico, simplemente presente como una característica de la realidad. Si esto es cierto, no deberíamos esperar explicar la conciencia en términos de la física. Deberíamos esperar encontrar leyes que conectan la conciencia con la física, tal como existen leyes que conectan la masa con el movimiento, o la carga con los campos electromagnéticos. Esta no es una visión popular entre los físicos. Nos gusta explicar las cosas. Nos gusta reducir los fenómenos complejos a componentes simples. Pero quizá la conciencia si el límite de la reducción. Quizá si la piedra angular. No sé si esto si correcto. Pero creo que vale la pena tomarlo en serio. Porque después de siglos intentándolo, después de todo nuestro progreso en neurociencia y física aún no hemos avanzado ni un ápice en el problema. Difícil, eso debería decirnos algo. Permítanme dejarles con este pensamiento. Estás ahí sentado, escuchando o leyendo esto, si lo que sí. Estás viviendo experiencias ahora mismo, el sonido de estas palabras, la vista de esta habitación, la sensación de tu cuerpo. Todo esto está sucediendo, es innegable, es lo más seguro que existe. Y, sin embargo, desde el punto de vista de la física, es una colección de átomos. Solo átomos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y algunos oligoelementos. Quarks y electrones dispuestos en un patrón muy complejo, pero al fin, y al cabo solo átomos. Esos átomos se forjaron en el corazón de las estrellas, hace miles de millones de años. Flotaron por el espacio. Se unieron para formar planetas, se combinaron para formar moléculas, se organizaron para formar células, crecieron para formar organismos, y finalmente se convirtieron en tal. Y ahora esos átomos miran hacia el universo y se preguntan de dónde vienen. Materia con curiosidad, átomos con conciencia, el universo despertando a sí mismo. Hay algo más asombroso que eso. No tengo la respuesta al misterio de la conciencia, ni de latín, pero creo que es una de las preguntas más importantes que podemos hacernos, porque no se trata solo del cerebro. Se trata de lo que somos, se trata de lo que es el universo, y quizás, solo quizás, cuando finalmente comprendemos la conciencia, lo entenderemos todo de otra manera. Veremos que el universo no es solo materia en movimiento. Veremos que, de alguna manera profunda, es consciente de sí mismo. Y nosotros somos esa conciencia, mirando a través de 86,000 millones de neuronas, maravillan, donos ante la maravilla de todo esto.